Welcome back, all the English warriors of the English Challenge and the audiences who are watching the show as well. Xin chào mừng tất cả các bạn thí sinh và các quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Thử thách tiếng Anh. Và tôi là Đăng Đạt, MC của chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình Thử thách tiếng Anh số tuần này, chúng ta hãy cùng chào đón các bạn thí sinh vô cùng đáng yêu và cũng rất giỏi tiếng Anh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng chào đón bạn Đinh Quang Vinh. Yes, hi Vinh, welcome you to the show. How are you today? I feel a little bit nervous. You're a little bit nervous? Yes, I can understand because you are standing in front of many people. So I will let you introduce something about yourself first. My name is Đinh Quang Vinh. Now I'm studying at secondary school. Its name is Little Trọng School. Now I'm in 7A2 class. Once again, welcome you to the show, and I hope that you will get the highest scores as possible. But first, try to be more confident and be calm when you enter the show because you will overcome many questions. You have to be confident so that you can answer them correctly. Do you agree? Yes. Yes, so I wish you all the best with the journey ahead. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Lê Thị Huyền Anh. Yes, hi Huyền Anh, welcome you to the show. How are you today? Hi sir, I'm pretty good and also a bit worried. Pretty good, pretty good, and a bit worried. I think just the same as Vinh because you are standing on the stage, a lot of camera, a lot of people. So we'll let you introduce something about yourself for the audiences. Hi guys, my name is Huyền Anh. I'm in class 7A at Liquidon Junior High School, Lào Cai City, and I usually listen to music or do exercise in my free time. And I am a huge fan of watching movies, especially the Korean one. And once again, thank you Huyền Anh for joining the show. I hope that you will get the highest scores and also the highest prize. I wish you all the best with the journey. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Đỗ Chí Lâm. Yes, hi Lâm. Hi. Yes, are you happy to join the show? I feel a bit scared and worried. Wow, scared. What are you scared of? Because it's the first time I joined this competition. Wow, this is the first time you joined the competition. So, where do you know our competition? I know through my friends. For the journey ahead, the English challenge, I hope that you will have the highest scores, also the highest prize. I wish you luck with the journey. Thank you very much for joining the show. Thank you. Và chúng ta đã biết 3 bạn thí sinh sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc cho 3 bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và xuất sắc vượt qua 4 thử thách của chương trình. Đó là phần 1, khởi động warm up, phần 2, điền ký tự, sắp xếp, jumble words, phần 3, thuyết trình, let's talk và phần thi cuối cùng đó là về đích, the finish. Nhưng trước khi đến với các phần thi, chúng ta hãy cùng làm quen với cố vấn đồng hành cùng với chương trình, người sẽ đưa ra những nhận xét và góp ý cho các bạn thí sinh của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu cố vấn đồng hành cùng với chương trình Thử thách tiếng Anh, cô giáo Lý Thị Thu Hường, giáo viên tiếng Anh trường Trung học phổ thông số 1, thành phố Lào Cai. Và bây giờ, các bạn thí sinh của chúng ta sẽ đến với phần thi đầu tiên, đó là phần thi khởi động warm up. Phần thi khởi động warm up. Trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu sẽ ghi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Ở trong phần thi khởi động, các bạn sẽ có 1 phút để trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Và bạn Quang Vinh sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi khởi động. Quang Vinh, are you ready for your 10 questions? Yes, of course. Yes. Quang Vinh is ready for his 10 questions now. Your 10 questions start. Which province is the easternmost point of Vietnam located in? Skip. What is the 9th planet in the solar system? There's not night planet. No, it's not. What is the round number between 62 and 82? It's 70 and 80. Correct. When is Vietnam's Teacher's Day? Is
20 December. No, it's not. What is the main ingredient for making kimchi? Is radish or cabbage? Correct. How often does a leap year occur? Skip. How many minutes equal 1 hour and 1.5 hour? 90 minutes. Correct. What is the phenomenon of the sea rising and falling cold? It tide. Correct. What is the main raw material for brick production? It clay. What is the longest mountain range in Vietnam? Trường Sơn Mountain Range. Correct. And that's also the last question for Quang Vinh. Bạn Quang Vinh đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn đã trả lời đúng 6 trên 10 câu hỏi. Qua đó mang về số điểm là 120 điểm. Xin được chúc mừng Quang Vinh. Yes, thank you Quang Vinh for your turn. And now will be your turn, Huyền Anh. Are you ready for your 10 questions? Yes. Yes, and I hope that you will get the highest scores. Huyền Anh is ready, and now your time starts. When was President Ho Chi Minh's childhood name? Nguyễn Sinh Cung. Correct. Which side of Lào Cai City is Duyên Hải word? North. Correct. How many goals do you need to score a hat trick in football? 3. Correct. Where were the 2024 Olympics held? Paris, France. Correct. What number multiplied by 8 equals 64? 8. Correct. What does a train run on? Railway. Correct. What sport is Nguyễn Ngọc Trường Sơn famous for? Chess. Correct. Who wrote the Moonlight Sonata? Anderson. Beethoven. Correct. Who was the last king of the Nguyễn dynasty? Bảo Đại Kinh. Correct. What's percentage of nitrogen in the air? 78%. 78% is the correct one. Congratulations. That's the last question for Huyền Anh. Bạn Huyền Anh đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn đã trả lời đúng số câu tuyệt đối là 10 trên 10. Qua đó mang về số điểm là 200 điểm. Xin được chúc mừng Huyền Anh. Một khởi đầu rất xuất sắc đến từ vị trí thứ 2, Huyền Anh. Và bây giờ sẽ là phần thi của Chí Lâm. Chí Lâm, are you ready for your questions? Yes. Yes. So I hope that you can answer loudly so that I can hear you correctly. All right? Yes. Yes. Lâm is ready for his 10 questions. Now, start. Who is the head of the state, Văn Lang? King Hùng or Hùng Vương. Yes, correct. How many airports are there in Vietnam? 22. Correct. Which vitamin is the best for bones? Again. Which vitamin is the best for bones? Vitamin D. K. Correct. What do you call someone who writes songs? Musician. Correct. What is the antonym of brave? Cowardly. No. How many legs do 5 pigs and 4 chickens have? 28 leg. Correct. How many types of trash are there? Again. How many types of trash are there? There are 3 is Correct. Which province had the largest forest area in Vietnam? Nghệ An. Correct. Who wrote The Brave Lead Soldier? Anderson. Correct. And that's also the last question for Chí Lâm in this round. Congratulations. Chí Lâm đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn đã trả lời đúng 9 trên 10 câu hỏi, qua đó mang về số điểm là 180 điểm. Xin được chúc mừng Chí Lâm. Và qua phần thi đầu tiên, các bạn đã giành được những số điểm như sau. Bạn Quang Vinh giành được 120 điểm, Huyền Anh giành được số điểm tuyệt đối là 200 điểm và Chí Lâm giành được số điểm là 180 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 2, phần thi sắp xếp các ký tự Jumble Words. Phần 2. Sắp xếp các ký tự Jumble Words. Thí sinh sẽ có 2 lượt sắp xếp các ký tự. Mỗi lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Sắp xếp và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng, dịch đúng nghĩa của từ được 10 điểm. Sau khi kết thúc phần thi của 3 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ. Cả 3 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong vòng 15 giây bằng cách bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng ghi được 60 điểm. Điểm tối đa trong phần thi này là 160 điểm.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, phần thi sắp xếp các ký tự jumble words. Before you guys enter the jumble words challenge, I want to remind you of the theme of the today's jumble words challenge. It is about the subjects that you learn. All right? And Huyền Anh is the first to enter this challenge. Are you ready for your 2 words? Yes. Yes. You have to write it clearly on the board and also translate it into Vietnamese correctly to gain the points. Yes, Huyền Anh is ready. Now, the first word for you on the screen, please. Time is over. What's your answer? My answer is civic education, which means giáo dục công dân. Yes, civic education is the word we are looking for. Giáo dục công dân in Vietnamese. Congratulations, you did a good job on this. A great start for you. Now is the second word, please. Time is over. What's that? My answer is history, which means lịch sử. Yes, history, which means lịch sử in Vietnamese, is the correct one. Brilliant with the 2 first correct words for your turn, Huyền Anh. That's the end of your individual turn. Now you will be looking for your friend's turn. It's Lâm turn. So you, just like Huyền Anh, you have 2 words to complete. And now, you ready for your first word? Yes. Yes. The first word on the screen. That's the end of the time. I want to know your answer. I don't have answer. Lâm cannot have the answer for this. Chances for other contestants. 1, 2, 3, go. It seems like nobody has the answer. The subject that we are talking about is ethics, which means đạo đức in Vietnamese. Ethics. It's not just a subject, but it's also a word to describe a person's morality. Yes, that's how we call it, ethics. We still have a word to complete left. A second word for Lâm on the screen, please. Yes, time is up. I want to know your answer. My answer is chemistry, mean hóa học. Chemistry, which means hóa học, is the correct answer. Brilliant. Chemistry, which means hóa học in Vietnamese. That's also the end of your individual turn, Lâm. Now will be your turn, Vinh. Are you ready for your 2 words? Yes. Yes, Vinh is ready. Now, please, first word for him on the screen. Time is out. What's your answer? My answer is biology. And it means? Is sinh học. Sinh học, right. Yes, biology is the subject that we are talking about. Biology, which means sinh học in Vietnamese. The first word comes easy. Now, the second word for you, please. Time is over. What is that? My word is science. Mean khoa học. Science, which means khoa học. It's the correct answer. You did a good job. Science. And that's also the end of all individual turn. And now will be the keyword. For the keyword, you guys do not need to write. When you know the answer, just ring the bell and speak out the answer. I want to remind you of the theme. It's about subjects or things that related to subjects. Don't need to be a specific subject. Things related to it. All right. What's the keyword on the screen? Please. Vinh, what's that? Is knowledge. And it means? Is mean kiến thức. It's the correct one. Congratulations. It's knowledge. And it means kiến thức in Vietnamese.
And that's also the end of the second challenge. Thank you everyone for your contribution. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ hai, phần thi sắp xếp các ký tự trong một words, và bây giờ là điểm số của các bạn trong phần thi này. Bạn Quang Vinh giành được số điểm là 120 điểm. Bạn Huyền Anh giành được số điểm là 60 điểm và Chí Lâm giành được số điểm là 30 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Vậy qua hai phần thi, điểm số của các bạn hiện giờ như thế nào? Bạn Đinh Quang Vinh đang có tổng số điểm là 240 điểm. Bạn Lê Thị Huyền Anh đang có tổng số điểm là 260 điểm. Và bạn Đỗ Chí Lâm đang có tổng số điểm là 210 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ ba, phần thi mang tên thuyết trình. Let's talk. Phần thi thứ ba, thuyết trình. Let's talk. Ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề. Cả ba thí sinh sẽ có 1 phút để nói về chủ đề này. Điểm số tối đa ở phần thi này là 100 điểm. Điểm số tối thiểu là 60 điểm. Ở trong phần thi thứ ba, các bạn sẽ được ban tổ chức đưa ra một chủ đề để thuyết trình. Các bạn sẽ có 1 phút để chuẩn bị về chủ đề này và 1 phút để thuyết trình. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là hãy nói về một môn học mà bạn yêu thích. Let's describe your favorite subject. So the first person to enter the Let's Talk challenge is Lâm. Yes, you will have 1 minute to talk about your favorite subjects. Your 1 minute starts. For me, English is a subject that I can learn easily. Besides, it's also my favorite subject at school. It's not very hard to learn, but in the past I thought that it's not very important and waste time. But now I understood that it can give me lots of advantage. Firstly, I can have the opportunity to communicate with the foreigner. After that, I can know more about their culture. Secondly, I can guide my grammar and improve my English skills. The last is I want to go study abroad in Britain. In my opinion, English is not very hard to learn, and we should practice more to get the good result. That's the end of your speech, right? Yes. Yes, thank you very much, Lâm, for your talk about your favorite subject, which is English. But let's see how the church see your performance. Church Hương, how do you think about him? Let me give you some comments or some advice. Firstly, I must say that I like the way you deliver the speech. Yeah, the way you deliver your speech make me feel, oh, you have a lot of ideas. Yeah, it's good, very logical and structured. However, the way that you make speech, I find a kind of hesitation. I'm not sure about if you are not prepared much about it, or you are less confident. You don't have enough confidence. And be mindful with the tone like the voice. You should make it louder and stronger. Thank you, the church. And now will be your turn, Vinh. Are you ready for your 1 minute? Yes. Yes. So try to speak louder and be confident so that the church can give you more points, right? Yes. Yes. 1 minute for you to talk about your favorite subject starts. English always been my favorite subject because it's opened up world opportunities. English is a global subject that allows me to connect with people from countries and cultures around the world. While studying English, I can access wide range of books, websites, and news. It extends my own knowledge and broaden view. It encourages my creativity, so I hook it on English. Through English, I can write, speaking, and listening, understand what foreign friends are talking about. Not only that, but also English improve my necessary thinking. When I explore other themes
or plot in literature, which depend on my understanding of human emotion and experience. Overall, English is a good subject to prepare for the suddenly opportunities. That's all. Yes, thank you, Quang Vinh, for your talk about your favorite subject, which means English. Overall, I think your content is good, but let's see how the church evaluates your performance. Miss Hương, what do you think about his performance? Hi, Quang Vinh. Yeah, I must say that your preparation is quite okay with the details. However, what I want to say here is, you just focus much on reading. This is a competition where you express how well you present your topic, how well you communicate and you persuade your audience about the problem or the topic. So, speaking is not reading, okay? Yes. Be more confident and be out of the paper. Yes, thank you, Vinh, for your talk about your favorite subject, which is English. And the last turn will be for you, Huyền Anh. So I hope that you can gain the highest score, which is 100 points. Your time starts. As a student, I have always been fascinated by a lot of subjects at school, but if I had to pick one, my favorite subject is English. In the 4.0 era, English is the global language of communication, spoken by millions of people around the world, and English has brought me a diversity of benefits. Firstly, English can improve your chance of getting a job and help you grow in your career. You know, in today's job market, many companies look for employees who can speak and understand English, especially those who work internationally. Secondly, English allows you to access the best university in the world, like Oxford and Harvard, and you will need to speak English fluently to be a student at this university. In conclusion, English plays important vital in my life, so I try to be better at English and practice as much as possible. Yes, thank you, Huyền Anh, for your talk about English. But let's see how the church sees and evaluates your performance. Huyền Anh, I think that you're a very good English user. Yeah, a quite an advanced one. I'm impressed by your wide range of vocabulary, your tone and your tone too, the tone of debating, right? Yeah, you have a very clear, strong, and unique voice. Hope you can practice and improve it in the future. But of course, be careful about the pronunciation, how to produce the sound, especially the ending sound and the upbeat. You shouldn't omit sounds. Thank you, sir. I will practice more. Thank you for your talk, Huyền Anh. I think you did a good job. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ 3 và số điểm của các bạn trong phần thi này như sau. Bạn Quang Vinh có số điểm là 70 điểm, bạn Huyền Anh có số điểm là 90 điểm và bạn Trí Lâm có số điểm là 80 điểm. Qua cả 3 phần thi, tổng kết số điểm của các bạn hiện giờ như sau. Bạn Quang Vinh đang có số điểm là 310 điểm, bạn Huyền Anh đang tạm dẫn đầu với số điểm là 350 điểm và bạn Trí Lâm đang có số điểm là 290 điểm. Xin được chúc mừng các bạn thí sinh của chúng ta. Và các bạn hãy cùng cố gắng hơn nữa và ghi được những số điểm thật cao trong phần thi cuối cùng, có thể được coi là phần thi bứt tốc trong thử thách tiếng Anh. Đó chính là phần thi Vedic the Finish. Phần thi thứ tư, Vedic Finish. Phần thi này gồm 3 bộ câu hỏi, mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng gợi ý đầu tiên được 40 điểm, trả lời đúng gợi ý thứ hai được 30 điểm, trả lời đúng gợi ý thứ ba được 20 điểm. Trả lời sai ở gợi ý đầu, thí sinh vẫn có quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Mỗi thí sinh có quyền đặt 2 ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm, trả lời sai hoặc không có câu trả lời trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Ở trong phần thi Vedic, các bạn sẽ có 3 bộ câu hỏi, mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. The question is,
What is this song? So any one of you want to place a hope or star? No? The first clue on the screen, please. Huyền Anh, please. My answer is đêm qua em mơ gặp Bác Hồ ạ. It's correct. Congratulations. That's the song we are talking about. Why'd you know it very fast? Because before I have listened this song very much at the secondary and primary school, and in the music in grade 6 has also this song. And Huyền Anh, you did a very good job by answering the question right away from the first clue. But now, let's come to the second question. The second question is, who is this general? The first clue, please. There is a road in Lào Cai named after him. Huyền Anh, please. My answer is General Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Are you sure? Are you sure? Sure. Yes, it's the General Võ Nguyên Giáp that we are talking about. Congratulations, General Võ Nguyên Giáp. There's a road in Lào Cai named after him. He was born in Quảng Bình province, and the general that we are talking about is General Võ Nguyên Giáp. And Huyền Anh, you did a good job by answering the question correctly right from the first clue. Now, the very, very last question, please. Question is, what sport is this? Anyone a hope star until now? I think Huyền Anh, you're quite far away from your competitors. So you want to hope a star? If you do not, if you cannot answer it, you just lose 20 points. But I am not a lucky person, so I don't use the hope star. What sport we are talking about? First clue, please. Is skipping. No. High jump, long jump, a lot belong to this sport. Time for the first clue is done. Now, second clue, please. It's related to distance and speed. Huyền Anh, please. My answer is athletics. What is that? Môn điền kinh. It's the correct answer. Congratulations. Yes, we are talking about athletics. And Huyền Anh, once again, you did a very good job by answering our all three questions. And that's also the last question for the Finnish challenge, and also the last question for the English challenge in the today's show. Thank you very much, all of you, and now you will be waiting for the results. Các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua phần thi thứ tư, phần thi cuối cùng, rất bứt tốc cho các bạn để ghi được những số điểm và quỹ điểm của mình. Và sau đây là số điểm của các bạn trong phần thi này. Bạn Quang Vinh và Trí Lâm dù đã rất cố gắng, tuy nhiên các bạn chưa ghi được điểm nào trong phần thi này. Ngược lại thì bạn Huyền Anh đã rất xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu hỏi của chương trình. Qua đó trong phần thi này bạn đã giành được số điểm là 110 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Vậy qua cả 4 phần thi, số điểm của các bạn hiện giờ ra sao? Số điểm của bạn Quang Vinh đang là 310 điểm. Bạn Huyền Anh đang có số điểm là 460 điểm. Và Trí Lâm có số điểm là 290 điểm. Xin được chúc mừng các bạn. Thí sinh giành giải ba chung cuộc của chương trình thử thách tiếng Anh. Xin được chúc mừng bạn Đỗ Trí Lâm. Giành giải nhì của chương trình thử thách tiếng Anh, đó chính là bạn Đinh Quang Vinh. Và giành giải nhất của chương trình thử thách tiếng Anh với số điểm rất cao là 460 điểm. Xin được chúc mừng bạn Lê Huyền Anh.
Các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua 4 phần thi rất căng thẳng nhưng cũng rất xuất sắc, đạt được những số điểm rất cao. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình thử thách tiếng Anh The English Challenge. Xin chào và hẹn gặp lại!